Good morning. Buenos dias. This is Father Kevin Badeau from the St. Joseph Catholic Church in Port Arthur. I hope this week has been one of many blessings for you. Soy Padre Kevin Badeau de la Iglesia San Jose en Puerto Arturo. Espero que esta semana ha sido una semana de muchas bendiciones. I'll try to be brief this morning. The most important thing happening at St. Joseph Church, of course, is that we are celebrating the Mass publicly. Now, we are still dispensed from the obligation to attend to protect public health. So if someone is older or has conditions that make them more susceptible to the virus, please stay home. But if you're at home, you can watch the Mass on TV or you can read the readings. If you have family members in the home with you, you can gather together to discuss the readings and to make a spiritual communion. Ask Jesus to come into your heart. Even though you cannot come to the church to receive communion, ask Jesus to come into your heart. Antes de todo, estamos celebrando las misas públicamente aquí en San José y invitamos a todos, pero todavía estamos dispensados de la obligación de asistir. Si tenemos algunos motivos para evitar el virus y somos de avanzada de edad o tenemos condiciones que nos hace un riesgo por este virus, pero se puede ver la misa en línea, se puede leer las escrituras, se puede reunir con familiares y discutir las escrituras y se puede hacer una comunión espiritual. Si no puede venir a la iglesia para comulgar, se puede pedir a Cristo que venga en tu corazón. But there is no substitute for actually being here. So if you're going other places, hopefully with precautions, wearing a mask, distancing, taking precautions, then you can come to Mass. We're sanitizing the church after each Mass. We are taking precautions. So we invite you, if you can, to come to Mass. Invitamos a los que puedan asistir, los que van en otras partes y conviven con personas, ojalá con precauciones, con la máscara, como lavando las manos, distanciando, y aquí en la iglesia entre las misas estamos limpiando todo muy bien. Se puede venir a la misa, no hay sustituto. So we have Mass. Actually on Saturday we have confessions from 2:30 to 4:30 p.m., Mass in English at 5 p.m. Sunday we have Mass at 7:30 a.m. in English, 9 a.m. in Spanish, 11 o'clock in English, and 3 p.m. in Spanish. And the 9 o'clock and the 11 o'clock Masses we have online on our Facebook page and our YouTube channel. Tenemos las misas, tenemos las confesiones cada sábado desde las 2:30 a 4:30 y la misa en inglés a las 5. El domingo tenemos la misa a las 7:30 en inglés, a las 9 en español, a las 11 en inglés y a las 3 en español. Y tenemos la misa en línea a las 9 y a las 11 en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. The other thing is people have been asking about our religious formation program, and we are taking inscription now, registrations for our religious formation program, Family of Faith. For more information, please look at our Facebook page, our website, or call the parish office at 982-6409. Para más información de nuestro programa de doctrina a la familia, familia de fe, favor de mirar a nuestra página de Facebook o nuestro sitio de web o llamar a la oficina, la parroquia 982-6409. I would like to reflect just a moment on the Feast of the Transfiguration. That will actually be tomorrow's feast. We are celebrating that moment when Jesus went up on the mountain with Peter, James, and John and had they had a very special revelation of his glory on that mountain. That is the feast that we'll celebrate tomorrow. And we'll be hearing from the 17th chapter of Matthew's Gospel, Matthew's version, in verses 1 through 13. You can read that in your own Bible. Matthew chapter 17, verses 1 to 13. Mañana vamos a celebrar la fiesta
de la transfiguración de Cristo, cuando Cristo subió al monte con 3 discípulos, Pedro, Juan y Santiago, y ellos, estos discípulos, tuvieron una visión de Cristo en su gloria antes de su pasión. Y estamos leyendo del Evangelio de San Mateo, y ustedes pueden leer en su propia Biblia este capítulo de 17 del Evangelio de San Mateo, versículos 1 a 13. And the important lesson we see here is that Jesus was preparing them he was strengthening them, his closest disciples, for the reality of the passion, so that they would see how he is in his glory. And many times we have an experience where we experience God's glory. We experience a certain closeness to God, perhaps in the Mass, at a retreat, in our moments of prayer, in studying the Scriptures. We have a moment where we feel very close to God. Dice que estos apóstoles con Jesús experimentaron una visión de Jesús en su gloria antes de la pasión, y a veces nosotros también recibimos un momento en que experimentamos la gloria de Dios en nuestra oración durante la misa, cuando estamos en frente del Santísimo, cuando estamos en varios momentos de oración, un retiro o algo especial. And we don't want to leave those moments to kind of go back to our daily life. But Jesus tells them after a point, he returns back to the way they see him from day to day, and they have to go down from the mountain, and they have to face their responsibilities in the valley. Hay un momento cuando termina la visión de la gloria de Cristo, y los discípulos tienen que bajar de la montaña y enfrentar sus responsabilidades y la realidad de la pasión de Cristo. So we are strengthened by that vision of glory, Jesus' glory in heaven, and our future glory with him, to do the work that God has called us to do. To come down from the hill, we need those hilltop experiences, but to come down from the hill and do with God's strength what God has given us to do today. Tenemos estos momentos de gloria y intimidad con Dios en la oración, pero hay que bajar de la montaña a veces y enfrentar nuestras responsabilidades con la fuerza que Dios nos da. May Almighty God bless you and strengthen you through this day and help you to know that he is always with you. Que Dios los bendiga y fortaleza a ustedes, y que sean conscientes que Cristo, que Dios Padre y el Espíritu Santo están con ustedes para siempre.